Hi, my dear students. Welcome back to my class. I hope you all are fine. So today I'm back with another Zen paper. So today I'm going to discuss the second Zen paper for your 2022 science examination preparation. I hope students, you all are preparing for your examinations as you all have the first examination on Monday. So the less time is left out for you to prepare for the examinations. So in today's class, I'm solving the Zen paper for your science examination preparation. So I welcome each and everyone who are present in today's class. Welcome back to my channel, dear students. Yes. So once again, I welcome each and everyone who are present in my class. So hello Ashwini, hello Channabasavaya, hello Vishwanath, and there are so many others who are present in today's class. Fine. So without delaying much, see, as you all know that I have already completed the science crash course for your SSLC 2022 board examination preparation. So where I had explained all the lessons in one shot, and I also has presented the most frequently asked and also the most important questions from each and every lessons with respect to the crash courses which I had uploaded. So I hope you all have seen that. So if you are new to my channel, that means if you are visiting my channel for the first time, so you can check the playlist in my channel, so where you get the crash course playlist. So in the crash course, all the videos which I have been explained for each and every individual lesson, you can get it, dear students. Okay. So saying so much, if you're new to my channel, I request you all to subscribe to my channel and share the channel page with your friends as well. So today I am solving the Zen paper 2. So this is the session 2 where I'm using this session to solve the Zen paper. Okay. I already told you most of the students were asking, ma'am, whether this Zen paper is important. Do we have to give more importance for this? Of course, dear students, see, only to get, the average marks, so minimum points are necessary, but to get good marks, whichever the content which I am sharing with you, you have to use it to the maximum extent. So use the content to the maximum extent to get maximum marks in your examination. So that is the one wish I could give it to each and everyone who are watching my channel. Yes. Yes, students. So when we look at the chemistry part of the Zen paper 2, so I'll be asking the questions now. See, if the first member of the homologous series of carboxylic acid is methanoic acid, the fourth member of the series is, they're asking. So look at the question. The first member of the homologous series is carboxylic acid. Okay. The first member of the carboxylic acid group is methanoic acid. Okay. So name the fourth member, they're asking. Which is the fourth member here? Yes, very good. Most of you are giving the right answer. Priyanka, Yashwant, Vishwanath. Okay, Pranam, Divya, Puneet, many are giving right answer. Yes, children. See, when we take the carboxylic acid group, okay, when we take the carboxylic acid group, the first member which comes in the carboxylic acid group is the meth. So, followed by the second is eth, the third is prop, and the fourth group is the butanoic acid. So, the fourth member here is the butanoic. It is the right answer. Yes, pent means 5, eth means 2, prop means 3. Fourth member is butanoic acid. Yes, absolutely, your answers are correct. Let me move for the next question now. So the next question, the raw materials used by the preparation of bleaching powder. Very important. See, instead of asking how do we prepare the bleaching powder in 1 mark question or 2 mark question, so here they have asked a question. So the raw materials used in the preparation of bleaching powder. See, how do we prepare the bleaching powder, dear students? See, by passing the chlorine gas to calcium hydroxide. By passing the chlorine gas to calcium hydroxide, we get calcium oxychloride. The formula of bleaching powder is, the molecular formula for the bleaching powder is calcium, that is Ca, okay, and oxy, that is O, and also chloride, Cl2 we are going to write. So CaOCl2 is the formula for bleaching powder. So you must know the formula of bleaching powder, and also you must know the the uses of bleaching powder as well.
So but here they are asking, how do you prepare this bleaching powder? See, take calcium hydroxide. We have to take the calcium hydroxide. So by taking the calcium hydroxide, for this particular calcium hydroxide, we are going to pass the chlorine gas. We are going to pass the chlorine gas to the calcium hydroxide. So when we pass the chlorine gas to the calcium hydroxide, dear students, we get calcium oxychloride. Yen sigutte namge calcium oxychloride sigutte. Okay, calcium oxychloride andre enu? It is nothing but the bleaching powder. So four options nodi yav correct ide. First ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, calcium hydroxide and chlorine. Second, calcium oxide and water. So wrong ಇದು. Next, sodium carbonate and ammonia. ಇದು ಕೂಡ wrong ಆಗಿದೆ. Sodium hydrogen carbonate and carbon dioxide. This is also not the raw material. So here the right answer is calcium hydroxide and chlorine gas are the materials used for the preparation of the bleaching powder. So most of you are giving the right answer. I appreciate the involvement which you are showing in saying the answers. Yes, very good, dear students. So let me move for the next question. See, the following technique help us to know the water is made up of 2 volumes of hydrogen and also the 1 volume of oxygen. See, there is a technique to know that the water, you see, first of all, the formula of water is H2O. We know that the formula of the water is H2O, but how do we come to know the confirmation that this water contains 2 volumes of hydrogen and 1 volume of oxygen? Very simple, dear students. You all know, yes, many are giving the right answer. Very good. So many are giving right answer. See, as you all know that we perform electrolysis of water. When we look at the other options, see, boiling of water will not show that there is presence of 2 volume of hydrogen and 1 volume of oxygen in this. Freezing of water also does not show. So both are wrong. So when it comes to electrolysis of water, so ಈ electrolysis of water ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೆದಾಗ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ. ಸೊ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ the electrolysis of water shows that so the water contain 2 volume of hydrogen and also 1 volume of oxygen. Very important, dear students. You must know about this. Idu niಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, yes. So these are the 3 important, the questions which is asked from the chemistry part. Now let me go for the 1 mark questions. So 1 mark questions ಅಲ್ಲಿ frequent ಆಗಿ ನಿಮಗೆ laws ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ 4 ಲಾಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಡೂ ಅದರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯಾಲಜಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ಇನ್ 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಡಾಬರಿನಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಡ್, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಾಡ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಬರಿನಸ್ ಟ್ರಯಾಡ್ ಲಾ ಸೇಸ್? See, this law states that ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 4 laws ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So the atomic mass of the middle element is the sum of the average mass of the other 2 elements. Already ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So ಡಾಬರಿನ ಟ್ರಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಯಾಡ್ is nothing but the group consisting of 3 elements. For example, ಈಗ element A, element B and element C are given. So according to Dauberiner triad law ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, see the atomic mass of the middle element, ಈ middle element ನ atomic mass ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ sum of, ಅಂದ್ರೆ ಈ A element ನ ಹಾಗೂ B element ನ sum ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A 3 ಆಗಿದ್ದು ಈಗ C ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 6 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆವರೇಜ್, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 2 1s, 2 4s 8 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 2 4s 8 ಅಂಡ್ 0.5 ನಾವಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ 4.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಸೇ ಇನ್ ದ ಡಾಬರಿನಸ್ ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ ಲಾ. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ,
In the modern periodic table, what is the relationship between a period and a number of shells in a number of shells of electrons ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. See, in the modern periodic table, what is the relationship between a period and the number of shells of electrons? So dear students, ಈ modern periodic table ನ ರಫ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು 2 to 3 periods ನ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ this is the first period, second period, third period and fourth period ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಗು ಹಾಗೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಗು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎರಡಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಶೆಲ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಿಥಿಯಂ ಬರುವಂತ ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 2 shells and all the other elements which are coming in the second period ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 2 shells. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? 3 shells ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 shells and all the other elements which come in the third period have the same number of shells. ಸೊ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? As we go from one period to another period, the number of shells are increasing with the increasing in the number of electrons. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೌ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. The number of shells ಏನಾಗುತ್ತೆ? increase ಆಗುತ್ತೆ. How? As the atomic number increases. One thing. And the period number indicates the number of shells in the elements. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? 1 shell ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ? 2 shells ಇರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 3 shells ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್. Students, did you understand? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? I hope you all have got this. Okay? I hope you all have understood about this. Yes? If you are clear with this, I'm moving for the next question. So next question ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? See, the next question is, what is unsaturated hydrocarbon? Usually ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ previous papers ನಲ್ಲಿ, what is the difference between saturated and unsaturated ಅಂತ ನಾವು usually ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. But here they have asked only about what is meant by unsaturated hydrocarbon. See, unsaturated, the hydrocarbon which have either the double bond or the triple bond where between the carbon atom. ನೋಡಿ, carbon atoms ನ ಮಧ್ಯೆ either ಏನಿರುತ್ತೆ? double bond ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಿರುತ್ತೆ? it will be triple bond. If there is a double bond or triple bond between the carbon atoms, dear students, we can consider this type of hydrocarbon as the unsaturated hydrocarbon. ಇದನ್ನ ನಾವು unsaturated ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸೂತಿ ಫ್ಲೇಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು 2 marks questions ನೋಡಿ. What is the disadvantage of using the atomic mass of an element in the construction of periodic table? How it can be corrected ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂಥರ ಹೊಸ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಿಯರ್? ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೇಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ? ವೈಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಆರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ನೋ ದಟ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಬೋತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ದ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್, the Mendeleev could not give the proper position. So if we arrange or if we construct the periodic table according to atomic mass, we cannot give the place for hydrogen. We also cannot give the position for the isotopes. Okay na? So this is one of the disadvantage. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? See, ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಓದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ disadvantage? See, by precision of properties of elements, that is, it could be made with the more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number. So ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ we can correct this disadvantage by arranging the elements in the increasing order of their atomic mass ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ you will get the full marks. ನಿಮ್ಗೆ full marks ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೋ ಮಚ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಫೈನ್. So now let us go for 8th question. Write the balanced equations of the chemical reactions taking place under the following circumstances. They are asking. Circumstances they have given. See, firstly, they have given calcium metal reacts with the water. What exactly you want to write here? You have to write the balanced chemical equation. Dear students, don't see this. What do you write in the exam? See, calcium metal. ಏನು ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ. ವೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಈಸ್ dropped into the water, calcium metal na water jothe ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will form the calcium hydroxide solution. It will form the calcium hydroxide solution. Along with this ಏನಾಗುತ್ತೆ, you know that. So when metal is dropped, this calcium metal is dropped into the water, along with this it also releases the hydrogen gas. It also releases the hydrogen gas. So this is what exactly you write in the exam. ಈಗ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Check out the number of elements, that is number of atoms in both reactant side as well as in the product side. Check ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು atoms of calcium ಇದೆ? 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 4 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 4 atoms of hydrogen ಇದೆ in the product, that is in the product side, but in the reactant side ಏನಾಗಿದೆ, only 2 atoms of hydrogen ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ OH2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. OH2. OH2 is nothing but O is also 2, H is also 2. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, O is only 1, H is only 2. But here H is 4 and O is 2. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಇದೆ, 4 ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗಿದೆ, 4 ಇದೆ. There are 4 atoms of hydrogen, but there is only 2 atoms of oxygen. Okay. How do you increase? So ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ only one way is there, that is you are going to add a number here, right? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. So how what is the number you are going to write is the next question. So ನೀವು 1 ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. If you write 1, the same number of atoms remains. So you are going to write 2. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, so 4 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you are going to multiply 2. So if you are going to multiply 2, you are going to write the same 2 in front of the water. So ಏನಾಯ್ತು, 2 2s ಏನಾಯ್ತು, 4 atoms of hydrogen ಆಯ್ತು. So hydrogen got balanced. What about oxygen? 2 into oxygen, now it has become the 2 atoms of oxygen. So both the hydrogen and oxygen is balanced. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ನಾನು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬರೀರಿ. be patient, have some confidence. So whatever you have learned, you are going to write it in examination, but you should have the self confidence. Yes. Next question ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, you see, you can observe the next question they have given is magnesium metal burnt in the air. Very simple question. So write, you are going to write magnesium. So to burn the magnesium, so anything which has to burn will need oxygen. ಹೌದಲ್ವಾ? So without oxygen nothing will burn. So magnesium will burn in the presence of oxygen to form the magnesium oxide. So ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, magnesium oxide ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So how is it balanced? Whether it is balanced or not check ಮಾಡಬಹುದು. Check out here. See, there is only one magnesium atom. There are 2 atoms of oxygen. But here only one magnesium atom and one
oxygen atom. So here you want to increase the oxygen by 2. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you are going to multiply it by 2. 2 ನ multiply ಮಾಡ್ತೀರಾ. When you multiply 2, you are going to write the 2 in front of this. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 into mg, 2 mg, 2 into O, 2 O ಆಯ್ತು. So now mg has also increased it by 2 and also oxygen also has increased it by 2. Okay. So illéನಾಗಿದೆ, reactant side ಅಲ್ಲಿ there is only one atom of magnesium. So write 2 in front of mg ಏನಾಗುತ್ತೆ. So here magnesium also will become 2. So in both the side it is now balanced. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. That is importantly you want to understand. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. So many of you are asking what is meant by Zen paper. See, Zen is actually a brand name. Okay. So here this brand releases some of the questions for every the public examination that will boost the confidence level of the students. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರುವಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ apparatus used to show the aqueous solution of ionic compounds conducts electricity. ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯು ಆಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಬಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, aqueous solution of ionic compound conduct electricity. ಎರಡು ಹಿಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ NaCl, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ NaCl ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we are going to check the the conductivity of electricity. That is nothing but this particular diagram. ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, so this particular diagram is there in your textbook. Don't ignore, you have to practice. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವೇನ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೇಬಲ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬೀಕರ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಬಲ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 marks. 2 marks you will get. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ 5 marks ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 marks one diagram, 3 marks one diagram ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ, draw the diagram of arrangement of apparatus showing the reaction of zinc granules with the dilute sulfuric acid testing the hydrogen gas by burning. idantu frequently asked question. many a times ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. So you want to label this particular part and also the soap solution. Okay, so this diagram definitely ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So prepare ಆಗಿ diagram ಗೆ proper ಆಗಿ, you will get full marks. Okay, yes. Moving to next question dear students. Next question ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು fresh question ಇದೆ. Draw the pH scale and mark the position of the following in it. So ಏನೇನು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, pH ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಹಿಯರ್ ದ pH scale starts from 0 and end at 14. ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಇರುತ್ತೆ. 7 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. 7 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ?
ಸೊ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆಸಿಡಿಕ್. whichever is there below 6, all these are acidic only. The solution which comes between these range, all the solutions are acidic. Strongest acid anta ಹೇಳಿದಾಗ it range between 0 to 1. It range between 0 to 1. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. It ranges between 0 to 1. Yes. Next, strong base ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, these are above 7, all the things which solution which arises are basic in nature. Strongest base ಅಂದ್ರೆ it ranges between 13 to 14. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 13 to 14. ಅಂಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಸಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 7 is neutral. 7 is neutral, so it is a neutral solution. So this is one thing you all have to know, dear students. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Draw the pH scale and mark the position of the following on it ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ, ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ 0 to 1, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ 13 to 14 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಬಡಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ 9:30ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂಬಡಿ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕ್ಲೋರ್-ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರ್-ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್? Actually, this chlor-alkali process is also having another name. Okay, that is the brine solution process anta kuda heltivi. Artha agtidya? So chlor-alkali process alli enagutte andre, see there will be a tank. Okay, so this tank will be having the aqueous sodium chloride solution. Sodium chloride solution, aqueous sodium chloride solution illirutte. So ee aqueous sodium chloride solution ge ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಪಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟು ದಿಸ್ aqueous solution of sodium chloride, so this sodium chloride ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will get decompose. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, decompose ಆಗುತ್ತೆ. As a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it releases few products. So what are the products released? It releases the hydrogen, it releases the oxygen and also it releases the sodium hydroxide. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ 3 to 4 ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಒಂದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರ್-ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ obtained ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರ್-ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೇಮ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಆನೋಡ್. ನೇಮ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋರ್-ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಏನಂತ. ಸಿ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಟು what? For the aqueous solution of sodium chloride. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್? ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ 2 gases. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್? ನೇಮ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋರ್-ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕ್ಲೋರಿನ್. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಟ್ ಆನೋಡ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಪಾರಟಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಶೋ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾನು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೀಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಇದೇ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಮೆಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅಪಾರಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫೈನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಯಾರೊಬ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಗರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ಗರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಗರಿನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಬಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು. ಸೊ ಮಾರ್ಗರಿನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಬಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಗರಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಿ ಅಕ್ಷತಾ, ಸೊ ಅಕ್ಷತಾ ಆರ್ ಅಕ್ಷಿತಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, maybe Akshita. See, science is not a difficult subject. Science is a very easiest subject, Akshita. Go through all my crash courses. If you are finding difficult the science subject, please go through the scoring packages. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 40+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ as a difficult, but science is not a difficult subject, dear student. Okay, yes, fine. Okay, very good, dear students. Okay, fine. Let me go for the next question. Nodi, ee diagram tumbane important. Yes, next question nodi. Next question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 5 marks ಗೆ explain the following terms ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ನೀವು 5 marks ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 4 to 5 marks, either 4 marks or 5 marks question can be expected from carbon and its compounds. Explain the following terms ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. Either catenation or tetravalency will be definitely asked. You must know about this. Okay, yes. So somebody is posting, everyone read the notes and textbook is enough, don't get tension. Yes, absolutely, Yashwant, your words are 100% true. So no need to be get tensed for your examinations. Whatever you have studied, you are going to write confidently. So catenation andre enu? So what is meant by catenation? See, catenation is the self-linking property of the carbon. Only write so much, we will give 1 marks when we are doing the evaluation. 1 mark sigutte nimge. Actually, catenation is nothing but the self-linking ability of the carbon to bond with the other carbon atoms to form the longest straight chains. Many times ನಾನು ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ. It forms the straight chain, and also it forms the branched chain like this, and also it forms the cyclic chain. Cyclic chain ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೈನ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, so name the first member of isomer. Let me see who will answer first. Name the first member of isomer. So somebody is asking, ma'am, keep all the notes at one place. So yes, definitely I'm doing that. I will paste the link of all the notes and forward it in our group. Okay, you can use it. So first correct answer is given by the AB only, isobutane, followed by Prasanna, and many have given the right answer. Very good. So first member is butane. Okay, when we talk about isomer structures, the first member is the isobutane. Okay, why? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಒಂದು ಐಸೋಮರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಗೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಬ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, the bond formed by the sharing of electrons. See, for example, you are observing so many things, so many structures which I have formed here. All these structures are formed by sharing of electrons, and these kind of bonds which are being formed by sharing of electrons. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಂಡು, sharing of electrons ಇಂದ. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, they don't have the covalent bond. Ionic compounds have the ionic bonds. Covalent compounds have the covalent bond. Understand? Yes, very good. So let me move for next terminology ಕೇಳಿರೋದು halo alkanes. Halo alkanes ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಯಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ
ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಯೋಡಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಾವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ದ halogen group which has been attached to the alkyl group we will call it as haloalkanes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ. CH3 is our methyl group. ಓಕೆ, ಈ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್? ಕ್ಲೋರಿನ್ is our halogen. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಇದು ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್. ಯೂಶಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೇಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಿಫಿಯಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅಲ್ಕೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಕೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ 2 ಬ್ರೋಮೋ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ CBSE ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, 100% ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ದ halo groups which get attached to the alkane, hence we will call it as haloalkanes. Okay, example for this is chlorine, bromine and also iodine as per your textbook. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ or the bonds that define the function of the hydrocarbon, we will call it as a functional group. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಐದರ್ ಬೈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಬೈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಬೈ ದ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಸ್, somebody is asking about homologous series. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. Homologous series are the group of compounds which differ by CH2 group in their successive members. ನೆನ್ನೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಸಿ, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಮೀಥೇನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ yes, let me take out this. The formula for methanoic acid, what is the formula for methanoic acid? The formula is CH3OH. CH3OH is the formula for methanoic acid. What is the formula for ethanoic acid? Ethanoic acid formula is C2H5OH. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಫರ್ ಬೈ CH2. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಇಂದ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ CH2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೆಂಬರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? CH2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as homologous series. Yes, fine. So moving to now biology part. So illige first chemistry part complete agide. So now let me explain you about the biology part. Biology part anna explain ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. So biology part ನ ನೋಡಿ, first question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Actually ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೈನ್.
See, the concept of sustainable development encourages. Sustainable development, ನೀವು sustainable ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ, okay, the concept of sustainable development ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ encourage ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The options are growth that meets the current basic needs, growth to meet the needs of present and also future generation, massive economic development and exploitation of natural resources, massive expansion of agriculture, infrastructure and also the industries ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ದಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೆನಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೇ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ the future generation or the present generation, what are we looking for, what are we have to looking forward, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಅವರ್ ಗ್ರೋತ್, ನಾವ್ ಏನ್ ಗ್ರೋತ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಶುಡ್ ಮೀಟ್ ಅಪ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ದ ಲೈಫ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ನೌ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ forms of the growth that meets up the current basic human needs while preserving the resources of the needs for the future generation. This is what I can tell you. Very important, children. Okay. So next question, let me see who will answer the next question. The pattern of response in the roots of the plant is directional and negative phototropic, positively phototropic and negatively geotropic, non-directional and positively geotropic, growth dependent and positively hydrotropic. Let me see who will answer first. Viresh has already answered. Okay, Viresh, your answer is option B. And Shivakumar and also Mamata is also giving the option B. Soumya Hiremat and also Navya is also answering as B. Many are answering as A, D. Manish is answering as A. Vidya is answering as C. Thanu is answering as B. Okay, many are giving the different views with related to this particular question, dear students. So the pattern responsible for the roots anta heldaga, see roots. Okay children, so this is below the soil, haudalva? So directional and negatively phototropic. Directional idu roots onde directional hogutta? No, it is not directional. Negatively phototropic absolutely correct. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು phototropic ಗೆ ಅವೇ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ತಪ್ಪು, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ಖಂಡಿತ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್, ಜಿಯೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್. Many are given many different answers. Okay, but you want to analyze which is the right answer. Next ನೋಡಿ, ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಖಂಡಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ರೂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರೋತ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So answer is option C. Let us now check out the 1 mark question, dear students. Nodi, which are the male and female reproductive parts of flower anta kelta idare. Very important. Which are the male and also the female reproductive parts of the flower? See, male and reproductive parts of flower anna nodidaga male part is anther and filament. So flower nalli nodi female part anna ನಾವು draw ಮಾಡಿದಾಗ the female part of the flower looks like this. Correct, right? So above this female part, there is the male part. So this is the male part. So this is anther and this is the filament. This is the male part. Which is the female part? Stigma, style and ovary. These are the female parts of the flower. Very importantly, you want to know. So next question, why the walls of the ventricles are thicker those of the atria? Nodi, ನೀವು heart na bardaga ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಈ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as atrium. Okay, lower chambers are called as ventricle. Atrium, atria, both are same. Okay, now no confusion. Atrium, atria, both are same. So ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಟಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇದರ ವಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಥಿಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ. ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಟ್ರಿಯಾ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಲಡ್ ಏನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪುಷ್ ಆದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಕ್ಕರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಪಂಪ್ the blood to all the organs. Okay, and the pressure of the blood will be high in ventricles. Hence, the walls of the arteries, that is sorry, not arteries, the walls of the ventricles are thicker than the atria. Ventricles, the walls enagirutte thicker compared to the atria. I think you're clear with this topic, dear students. Okay, yes. Let me go for the next concept. 2 marks questions nodi. So ಇದನ್ನ 2000 I think 17 not 17 18 2018 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, 3 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. 1 2 3 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಈ 3 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ದ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ animals heart. They are the hearts of 3 different animals. ಈ 3 ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಟು ವಿಚ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಹಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 2 ಚೇಂಬರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 4 ಚೇಂಬರ್, ಥರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 3 ಚೇಂಬರ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. Pranam or Vanmant or Vidya, Vishwanath, Sinchana, many are giving right answer. Yes, yes. See, the heart number 2 is right. Why? Because see, in this particular type of heart is present in which animal? Let me see. 2 chambered heart na ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 2 chambered heart is seen in which animals? In which animals you can see 2 chambered hearts? Yes, correct answer is first given by Viresh, followed by Prasad, followed by Vishwajit. And also S.A. Sudhi has also given the right answer, followed by Mallana Gowdan. Yes, 2 chambered heart is present in the fishes, children. Fishes have the 2 chambered heart. Okay, and here there is no differentiation of oxygenated and deoxygenated blood. Gills alli enagutte, direct agi blood oxygenated agi body nalli enter agutte. When it comes to third diagram, so which are the animals which have the 3 chambered heart? Which are the animals which have the 3 chambered heart? Tell me. Which are the animals which have the 3 chambered heart? Okay, let me see who will answer. Which are the animals which have the 3 chambered? First correct answer is given by Tanu, followed by the Sanjana, followed by the Ahmad, and followed by many. Yes, yes. See, this 3 chambered heart is present in the reptiles except crocodile. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ರಾಕೊಡೈಲ್, ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ 3 chambered heart. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ chambered heart ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ 4 chambered heart ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, heart 2 is required for the animals that need the high energy needs. Yake? It is important for these animals to get their blood oxygenated and deoxygenated as separately. Understand? Blood separate ಆಗಬೇಕು. Oxygenated blood ಆಗಿರಬಹುದು, deoxygenated blood ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is proper supply of oxygen to every part of the body. ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ
sufficient oxygen to all the parts of their body. Whose body? The animal's body. As a result of this, those organisms get maximum energy needs to their body. And it is also helpful for these animals whose chambers are 4, those animals have, the constant body temperature. They can maintain their body temperature constantly. Yes, very good, dear students. I think you all have understood. I repeat once again, see, the 4-chambered heart is very important for the animals which need the high energy needs. ಯಾವ animals ಗೆ high energy needs ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ animals ಗೆ 4-chambered heart ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಬಾಡಿಗೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಎಸ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. What made the United Nations Environment Program order limiting the production of appliances using the CFCs? anta kelta idare. So this is one of the fresh question. So what made the United Nations Environment Program order limiting the production of the appliances which is using the CFCs? Andre yavdella appliances alli CFC ide ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ CFC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, UNICEF, that is UNEP, United Nations Environment Program, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ yes, I have already told Deepa ma'am to solve the Zen papers. Probably she may take it tomorrow for you. Yes, very good. Praveen has given the right answer. Very good, Praveen. And followed by the next ID called 1 month, and also the Manish, and also many are giving the right answer. Yes. See children, UNICEF had ordered the limiting of the production of the appliances of CFCs because the CFC is dangerous to the earth's surface. Okay, what do the CFC do? It will damage the ozone layer. Understand? See, if this is your earth, okay, what happened, there is a layer here. This layer is protecting the earth from the harmful ultraviolet radiations. Okay, so this layer will protect the earth from the harmful ultraviolet radiation. When CFCs is released in more amount from the earth, what happened, this help the this is resulting in damaging the ozone layer. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ CFC ಫ್ರೀ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಗೋ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೈ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ asexual reproduction ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಟು asexual reproduction ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಯಾಕೆ? ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. asexual ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಪ್ಯಾರೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಪ್ಯಾರೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ asexual ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 2 parents ಫ್ಯೂಸ್. ಇಬ್ರು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ದ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫೀಮೇಲ್, ಇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್. ಆಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the chromosomes from the mother and the chromosomes from the father will ಏನಾಗುತ್ತೆ, mix up each other. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, genetic materials of both the parents will combine ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Genetic materials of both the parents will combine ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. As a result of ಏನಾಗುತ್ತೆ, it shows the variations. As genetic materials of both mother and father is combining, we can see the variation in the asexual mode of reproduction. ಹುಟ್ಟುವಂತ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ asexual reproduction ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್.
ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ some common changes that are observed in boys and girls during the puberty. Puberty ge reach adaga a boy or a girl, when they reach to puberty, we can identify some common changes, similar changes we can see. Okay, so what are those changes? Both in the case of boys and also in the case of girls, there is growth of hair in the armpits, and also skin becomes oily and pimples start to appear. So all these changes are being observed when the boys or girls enter into puberty. This is a common change. Okay, individual agi exam alli kelre, for example individual agi kelta idare anta anಕೊಳ್ಳಿ. Some of the changes that occurred in the boys alli ಏನು ಬರೀತೀರಾ? Right, so growth of hair on the face, growth of the hair under the armpits, and release of the testosterone hormone, and also sperms from the reproductive organ of the male. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೇರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೇರ್ ಹಿಪ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯಿಲಿ ಫೇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಯಿಲಿ ಅಂಡ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಅಪಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅಬೌಟ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬಾಯ್. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್? ಸಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್, 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಾನು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ IUCD. IUCD is also one of the method which involves the surgeries. Sometimes surgeries are needed. See, actually IUCD ಅಂದ್ರೆ ಏನು? IUCD is nothing but the intrauterine contraceptive device ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ intrauterine contraceptive device ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Inside the female uterus, they will insert the T-shaped copper, the metal. So ಇದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This will block the the fusion of male and female gamete. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸರ್ಜರಿ ನಲ್ಲಿ we have understood about the vasectomy and tubectomy. Vasectomy is done for the male, tubectomy is done for the female. Oral ಅಲ್ಲಿ we have understood about taking the pills by the females. Okay, barrier ಅಲ್ಲಿ using the condoms. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಲೆಟ್ us now go for the next question, children. Yes, next question, draw the neat labeled diagram of the ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ 2 ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನೇಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕೂಡ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. You know that the part of the human heart which receives the oxygenated blood is the left atrium. Left atrium ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂ ಅಯೋರ್ಟಾ it will reach to different parts of the body. Different parts of the body ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is about the oxygenated blood. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ wall that divides and separates the oxygenated and deoxygenated blood. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ವಾಲ್ ಏನಿದು? ದಿಸ್ ವಾಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಪ್ಟಮ್. ಇದನ್ನ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಫೈನ್. ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ
the exact part, don't label the wrong part. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಲೇಬಲ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 4 marks. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್, ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ 1. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಆಂಥರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗ್ ಜೊತೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್? ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ takes place between the different flowers, we will call it as cross pollination. Very important dear students. Next, draw the labeled diagram of the longitudinal section of flower anta kelidare ee paper nalli. So longitudinal section of flower na bardaga it looks like this. Don't forget to label. Nodi ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಗೆಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಗೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ಆಂಥರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್, ಓವರ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ಉಳಿದಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಪಲ್ಸ್. ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೊರೋಲಾ. ಓಕೆ, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಬಲ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊರೋಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್, ಲೇಬಲ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊರೋಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಸೆಪಲ್ಸ್, ಕೊರೋಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ petals. Okay, corolla is nothing but the colorful part of the flower. So 2 marks ಈ diagram ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Next question ನೋಡಿ, how is the process of pollination is different from fertilization? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಂತ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 2 marks ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 marks ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 mark ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ. ಸೊ 4 marks ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Yes, very important. Yes, ma'am, can we get the PDF version of the Zen papers? ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಸ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 5 to 10 minutes ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Students, if you have any doubts, you can ask me now. Yes, if you have any doubts, you can ask me now.
ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ನ್ಯೂ ಡೌಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇನೋ ಹೊಸ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಪರ್ ಡೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 5 to 10 minutes ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನವ್ಯಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವ್ಯ. ಸಿ, ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 valence electron. So it can bond with the other 4 carbon atoms. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 valence electrons ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಟೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ 4 carbon atoms. ಇದು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 valence ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೆಲವರು ಯಾರೋ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ವೀರೇಶ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್? ಬೇಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ರೈಸ್ ಅಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕು ಈ ಪಾರ್ಟ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಮಲ್ಲನ ಗೌಡ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 to 3 seconds ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎಸ್, ರೈಸ್ ಅಪ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಗನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಫೈನ್, ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೌತ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ರೀಜನ್? ಮೌತ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ರಫ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೌತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೌತ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೀತ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ದ ಸಲೈವಾ. What do saliva contain? Saliva contains the enzyme called as salivary amylase. Short form ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? It contains the enzyme called as salivary amylase. So when you take the food inside the mouth, what happens? The food get masticated here. Masticated ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, the food get chewed up here. Food ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಚೀವ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೀವ್ ಆದಂತ ಫುಡ್ ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫುಡ್ ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್, that is this region. ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? We will call this region as esophagus. Esophagus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, or we will also call it as food pipe. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫುಡ್ ಮೌತ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ when the food is entering into the food pipe, the food enter through the peristaltic movement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದು ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ರೀಜನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇವಾಗ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಮ್ ಮೌತ್ ಟು ಸ್ಟಮಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಫುಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಚೀವ್ ಆಯ್ತು, ಸಲೈವೆ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಬಂತು. ಫುಡ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫುಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸಸ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ 3 gastric juices which are present in the stomach. See, we have the HCl, and we also have the mucus. HCl ಇದೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ, mucus ಇದೆ, MUC ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, mucus ಇದೆ, and we also have the pepsin ಕೂಡ ಇದೆ. So these are the 3 things which are present in the stomach. Okay ನಾ. So HCl ಇದೆ, mucus ಇದೆ, pepsin ಇದೆ. What is the role of these 3 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. See, actually ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ HCl ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ HCl ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫುಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಫ್ರಮ್ ದ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್? 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ hydrochloric acid will kill the germs. It kills the germs or the microorganisms present in the food. Okay na. So next second function ಏನು, mucus. Mucus ಬಂದು it will be released in the wall of the stomach ಇದೆಲ್ಲ, ಈ inner wall of the stomach ಅಲ್ಲಿ ಈ mucus ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ inner wall of the stomach ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, ಈ hydrochloric acid is actually acid. See ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, acid is always damaging ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾತ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಅಂತ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕೊರೋಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಸೊ ಈ ವಾಲ್ ಇದು ಸ್ಲೈಮಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ HCl ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಈ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, actually this pepsin is been activated by the enzyme. It is activated by the HCl. Okay, pepsin is an enzyme. This has been activated by HCl. What is the function of pepsin? What is the role of pepsin? P for P. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, P for P. P for P ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೆಪ್ಸಿನ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟು, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಶಲ್ ಐ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಶಲ್ ಐ ಮೂವ್? ಮಲನಗೌಡ, I'll explain. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಐ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ HCl ಇದೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇದೆ, ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ HCl ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್. ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟಮಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೇಳಿದಾಗ
ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಮಕ್ದು ಇದನ್ನ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು, ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ರಫ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಕ್ಟಮ್ and this connection should completely focus towards the small intestine. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the site of complete digestion. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ along with the food there are also some secretions get add up to the small intestine. ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, see, just above the stomach there is presence of the liver ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? and below the stomach ಏನಂದ್ರೆ pancreas ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. so there is liver and also pancreas present here. okay, so the secretion from both the liver and pancreas get added when the food is passing through the small intestine. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫುಡ್ ಏನಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಫುಡ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಫುಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನೌ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಲಿವರ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಲಿವರ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್? Tell me, what is the secretion which is being secreted by the liver? What is being secreted by the liver? Tell me. What is being secreted by the liver? Very good. First correct answer is given by Kirtana. So followed by Thanu and also Pranam, Navya, Mallana Gaudar, Malanaya, Prasad, Viresh. Many have given the right answer. See, the liver secretes the bile juice, dear students. ಲಿವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಈಸ್, ಸೊ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು emulsification ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and this emulsification is being carried by the bile juice which is being released by the liver. so liver ಇಂದ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಈ bile juice ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. so along with this ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ pancreas also releases the pancreatic enzymes. which are the pancreatic enzymes? the pancreatic enzymes, the first one is the trypsin. first pancreatic enzyme is the trypsin. Okay, trypsin. Trypsin is the first pancreatic enzyme. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಲಿಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So trypsin and lipase are the two enzymes that are being released by the pancreas. So what is the role of trypsin? Trypsin ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Let me see who will answer. What is the role of trypsin? What is the role of trypsin? Yes, I'm asking you a question. What is the role of trypsin? What is the role of trypsin? Yes? Okay, first correct answer is given by Tanu followed by Mallana Gaudar. Yes children, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ನೇನೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, very easy to remember. Pepsin and trypsin function is same. Digestion of protein is the function. What is the function of lipase? Lipase ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Lipase helps in the emulsification of fats. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಎಮಲ್ಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಎಮಲ್ಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಿಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ the secretion from the liver, secretion from the pancreas get added to the small intestine. small intestine ಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ದ ಸೆಮಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್, by adding the secretions of both liver and pancreas, the food get digested completely. ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ.
ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕಂಟೈನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲೈಸ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲೈಸ್. ಈ ವಿಲ್ಲೈಸ್ ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ಲೈಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಚ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಫುಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ವಿಲ್ಲೈಸ್. VILLI ವಿಲ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ಲೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. Okay, because the body need energy. So the food is being transferred through the villi to every part of the body along with the blood. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಏನೋ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್? ನೋಡಿ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಂದ ಏನಿದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ now it will enter into the large intestine. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the excess of water present in the undigested food get absorbed by the large intestine and the remaining food will be excreted out through the anus. ಏನಾಗುತ್ತೆ, anus ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, I hope students you all have clearly understood. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So somebody is asking what is meant by sphincter muscle. ನೋಡಿ sphincter muscle ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಮಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟಮಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಫುಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಈ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಪುಷ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಸಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಟು ಪುಷ್ to the next region, those muscles are called as the sphincter muscles. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, sphincter muscles ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ somebody asked what is mean by sphincter muscle. sphincter muscle ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ that is the muscle which is present just next to the stomach which sends the food from the stomach to next region. Yes. Okay. Okay. Yes. I think you all are clear with this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಜದ್ Ali, you are asking about balancing the chemical equation. I request you to please watch the video which I posted. So if you are in my Telegram group, please text me. I will send the videos which is related to balancing the equation. So ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ 9 o'clock ಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಓ ಫೈನ್, ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, somebody is asking what is the relationship between the periods and also the shells. Okay, Mallana Gowda. Fine. ನೋಡಿ, I was explaining about the relationship between the periods and shells. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, see if we take this as first period and also second period, third period and fourth period. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the number of shells keep on increasing. For example, the first period elements contain only one shell. What about second period element? The elements which are present in the second period contain 2 shells. Similarly, the elements which are present in the third period contain the 3 shells. Okay. So, ಏನು observe ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? When we move from one period to another period, the number of shells keep on increasing. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Shells increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, there are 3 shells. Okay. So we can say that there is some relationship between the elements which are present in the period and also the number of shells. Okay, I think your doubt is clear. Aluminium oxide is an amphoteric oxide. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? such a easy question ಇದು. Okay, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? because aluminum oxide is a metal oxide which react with both acid and also with the base. acid ಜೊತೆಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಎರಡರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್,
Chlor-alkali process ಬಗ್ಗೆ already explain ಮಾಡಿದೀನಿ. Please watch the session properly if you are visiting now to the channel. Okay. So fine children, I will end up today's class. Calcination and roasting ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ 2022 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. somebody is asking one last question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. See, water of crystallization andre, see, there is a fixed amount of or the fixed number of water molecules which is present in every salt. For example, if we write the washing soda formula is Na2CO3. Formula of washing soda is Na2CO3. So idar jotege navu ಏನು ಬರಿತೀವಿ, 10H2O ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. So we are going to write 10H2O. This is the formula of washing soda. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So ಈಗ 10H2O ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This 10H2O is the fixed molecules or the fixed number of water molecules which is present in this salt. ಈ salt ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ fixed molecules of water. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, see, this water is present in this salt but it is not, found in the wet state. So, okay, some fixed number of water molecules is present in this particular salt. So as it contains the water molecules in it, we will call this as, the crystallization of water. In method in ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, adding the number of water molecules to the salt, we will call it as water of crystallization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes. Okay. Ma'am, do beetle story na. Beetle story ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ beetle story ನ. beetle story ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ನಾಳೆ 100% ನಿಮ್ಗೆ 80 out of 80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೇಪರ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Okay, dear students, that's all for today's class. Okay, let's all meet in tomorrow's live session. I hope you all have enjoyed the entire concept which I have been taught in today's session. So ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಪೇಜ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೈ ಬೈ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಲೈವ್.